Ach so, das haben wir schon eingesammelt. Ah, alles klar. Ja, bei Eleanor werde es dann ich beenden, wenn ich mit der Hauptstory dann durch bin. Ich sage mal irgendwie oder wie bei GTA 5 oder überhaupt bei den GTA-Reihen, wo ich dann noch versuche, die 100% zu machen, werde ich bei Eleanor nicht machen. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Alright. Weil sie hier gearbeitet hat? Nee, das war ja eigentlich bloß... Ja, wie so eine Visitenkarte eigentlich, oder? Fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get solved a lot quicker. Irgendwie ist es He's verdächtig, joking, oder? Mr. Robbins. Oh mein Gott. Alles klar. Also, das könnte doch die Mutter sein, oder? Gibt aber keinen Hinweis. Ja, die hat aber ganz schön He viel wasn't Bilder. always such a loner. Alles klar. Wahrscheinlich mit Freund oder Ehemann. Und ein Tagebuch, oder? Nee. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Okay. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Alles klar. Also müssen wir da wieder die Zentrale dann anrufen. Oh Gott, einen Spiegel hat sie da. Alter, das ist immer richtig heftig. So, das ist ein Bowling-Pin. Da gibt's... Aha. Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Alter, wir haben so I know viele that Hinweise. place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Alles klar. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Orte wir da schon haben. Da, was soll denn das Guessing sein? Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Evelyn Summer. Okay. Irgendein Büroschild oder so. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay. Ja, doch mal. Alles klar. Ja, ich glaube, da habe ich mal genügend gesehen. Wo ist denn der andere her? Der ist weg, oder wie? Was haben wir denn Orte? Jetzt haben wir Orte wieder ein paar mehr bekommen. Ein Store. Aber ich muss ja den noch ausfragen. Das ist ja mal ganz klar. Da haben wir jetzt mal alles durchgeschaut. Die Fotos. Und dann will ich den Typen noch befragen. Vielleicht weiß er der noch ein bisschen was. Erst einmal die Beziehung, ja. Oder Kontakt. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Okay. Nee, glaube ich dir nicht. She was an alcoholic and your friend, and you still kept selling her booze. You ever try to stop an addict, detective? Better me than having her buy methylated spirits from the hardware store. Okay, dann die Beziehung. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Naja, okay, jetzt muss ich ihn glauben. We
got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Okay, und dann die Verbindung. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Nicht persönlich. Ja, wir brauchen ja irgendwelche Hinweise. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Auf jeden Fall bekommen wir den Mörder. Ich denke, die war jetzt wirklich einfach bloß ein Opfer, also. Also, sie konnte da überhaupt nichts dafür, sie war einfach bloß ein Zufall jetzt. Wieso kann ich nochmal zum Tatort zurück? Das macht mich irgendwie wahnsinnig. So, die Bar oder zuerst die Bowlingbahn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bar irgendwie hier in der Nähe ist. Ja, das weiß ich irgendwie noch nicht. Oh ja, oh, die Handtasche! Lass die Handtasche einfach fallen. Hey, ich glaube, ich spinne. Zum Glück ist die Bowlingbahn gleich in der Nähe. Jawohl. Ich könnte ja eigentlich immer mit Sirene fahren, oder? Nee. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? We're conducting an investigation, ma'am. Do you know the name Evelyn Summers? Sounds like I should. Oh, maybe it could be Jimmy's friend, Jimmy? James Tiernan. He's a pin setter. One day he introduced me to a lady after work. It stuck in my mind because she was much older, too old for him. Where can we find Jimmy, Florence? He'll be hopping around the lanes toward the back. Thanks, ma'am. Let's go get him. Oh, ist er da schon auf der Flucht? Ja, der ist schon auf der Flucht. Lol. Cherry pie was delish. Moment. Tiernan! LAPD! Wieso rennt der da vor? Oh, ist wieder mit dem Auto unterwegs. There! Jawohl. What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. Hui, These are jetzt haben wir flashy mal ein cars to be geiles parked Auto, outside a oder? bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Keep it steady and I'll try to bust his Lol. tires! Hat er mich ausgebremst. Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means, Phelps. Phelps, you gotta get me closer. Ja, ich bin schon dran, ich bin schon dran. Hit him. Clean this asshole off the road. Jetzt This isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves So, us ich all fährt the halt trouble. einfach weiter. Er fährt einfach weiter. Going What through the the heck? square. I hope the people see him in time to get out of the way. Holy shit. What if they run because someone's setting them up?
because they feel like the deck is stacked against them. Don't make up ridiculous stories for That's them, it. detective. Leave that to the perp's imagination. Jetzt haben wir ihn. Someone, please. Put your hands in the air! Sweet Jesus. Na, da bin ich ja mal aufs Verhör gespannt. Was er da zu sagen hat. Wieso rennt der einfach weg? Das ist sehr komisch. Warte. Wir hätten noch die Bar. Da fahre ich doch gerne hin. KGPL 20 Century Unit. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Century Unit identify? Na, vielleicht haben wir... Oder bekommen wir da noch ein paar Hinweise raus von der Bar. Oh, der will abbiegen. Oh Gott, ich will da gar nicht einen Schadensbericht ansehen. Ja. Das Theater. Oh, ich müsste hier mal abbiegen. Fällt mir gerade auf. Hier mal rechts rein. Ja, perfekt. Ja, weil von der Bowlingbahn haben wir jetzt eigentlich nichts rausbekommen. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers, what is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Alright, wen haben wir hier? Eine Person. Okay, befragen wir den einmal. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Hey, wieso schreit denn der Phelps so? In diesem Fall schreit der bloß herum, oder? Ist es euch aufgefallen? Also, irgendwie sehr komisch. Warte mal, wie sieht denn das Opfer aus? Ganz locker noch. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Mal irgendwelche Hinweise? Nee, oder? Handtasche. Beschriftet mit... nee. Da müssen wir mal anzweifeln. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Und natürlich die Beziehung zum Opfer. You say you barely knew Evelyn? Yes, that is correct. Ja. Ist ja die Wahrheit, oder nicht? And what was your opinion of her? Pity, bordering on contempt. Oh, letzter Kontakt. Das ist eine gute Frage. Did you see Evelyn last night? No, I was at home, writing. Haha. Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Wir können es aber nicht beweisen, oder? Dann müssen wir es anzweifeln. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at
Rawlings Bowling Alley. Thank you for the information, Mr. McCaffrey.